Για τελευταίο μας θέμα, αφήσαμε τη διάλεξη του Ελληνοαμερικανού δικηγόρου κ. Αθανάσιου Τσιμπίδη, που έκανε στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου. Θέμα της ήταν η μαζική ενημέρωση του κοινού όσον αφορά την παράνομη στάση της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Ας πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική ομιλία του Θεόδωρου Θεοδόρου, μέλος του Lobby for Cyprus. Όσοι θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την αγωγή, να την κάνουμε με σοβαρότητα και να την κάνουμε με πάρα πολλούς που θα ήθελαν να κάνουν αυτή την αίτηση. Μέχρι τώρα έχουμε άνω των 100 ατόμων που έχουν κάνει αυτή την αγωγή. Και είναι από Καναδά, είναι από την Κύπρο και από άλλες χώρες. Και εδώ στην Αγγλία θέλουμε να προσθέσουμε και εμείς πάνω από 100 άτομα, αν μπορούμε, για να αυξήσουμε τον αριθμό αγωγής που θα γίνει στην Αμερική. Όμως θα αφήσω τον Αθανάσιο να μιλήσει και να μας εξηγήσει ακριβώς πάλι τι σημαίνει αυτή η αγωγή και θα μιλήσει στα αγγλικά. Οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε μετέπειτα μπορεί να τις υποβάλλετε στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Περιμένω και άλλους δικηγόρους να έρθουν απόψε. Στο τέλος θα έχουμε περίπου 4 δικηγόρους που μπορούν να βοηθήσουν έναν προς έναν και να μιλήσετε ατομικά για τη δική σας αγωγή. Και τώρα θα περάσουμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη διάλεξη του κυρίου Τσιμπίδη. Thank you, Theo, for that wonderful introduction, for your kind words, and thank you for providing me this forum to speak to the people here in the United Kingdom from Cyprus who suffered, and allowing me to explain the lawsuit that has been filed in the United States. And I also want to thank everyone for coming out during this weather. We take it for granted back home in the United States, but I understand it's not common here. So thank you for all coming out. Very overwhelming so far, the presence. Now, what is the lawsuit in the United States? What did we file, and who are the defendants? The lawsuit is about the loss of use. It's about the interference with the property rights. It is about the unjust enrichment that is occurring in the occupied territory belonging to properties of you, your friends, your relatives. It is not about exchanging title for compensation. This case is nothing about giving up title. You will retain title to your properties. It is solely for the interference. In the United States, you have a variety of remedies that do not exist in Europe or on Cyprus. One of the major components of the case as well is the punitive damage provision in law that allows for the wrongdoer, the defendant, to be punished. How? By paying a punitive damage. And that is based on several factors. One of them would be, obviously, the conduct itself. And it's based on intentional conduct, reckless conduct, to a degree where they intended to do harm. There is no doubt what the intent was in displacing the people in your homes. You're not allowed to go back to your properties. That is an intentional conduct. And for that, the law allows not only compensation to be provided to you, but allows, the law punishes that wrongdoer, punishes the people responsible for those actions, for that conduct that leads to the violation of law. So that is, in a nutshell, a general way. We're simply seeking remedies for the loss of use through a variety of legal causes of action in the United States. We've also sought an injunction. An injunction is what we call an equitable remedy. It's an inherent power of the court to that it can enforce or stop illegality, enforce your rights, and stop illegality from occurring within the United States, specifically Washington, D.C., where the pseudo-state has an embassy a block away from my office. And it is not an embassy, as we know, but it's a block away from my office, ladies and gentlemen. And I would like to put a stop to it, and that's what I intend to do and will do.
As a matter of fact, the website of the pseudo-state has been forced down already. And the impact of the case has been seen and will be seen. Who are the defendants in the case? We have the pseudo-state, not as a government, but as a commercial enterprise. The TRNC is not a recognized nation at all. We all know that. But you say, how do you sue it? Well, how do you sue the mafia? It conducts illegal operations, but you could sue it. It is an entity, an illegal entity that can be sued in the United States. And just like the mafia, we are suing the TRNC for its commercial illegal enterprise, which is the selling and marketing of the properties belonging to you and your loved ones, your friends, under the logo TRNC. To every false title that is being issued, there is the TRNC logo. That is false and fraudulent. It is clear. So this case actually enforces, makes clear the rights, complements cases like Apostolides, protects your property rights, advocates your individual rights in the United States, and makes clear that the TRNC is an illegal enterprise. So I do want to address it, and I'll address it in a slideshow, which I will get up and do. But the case also involves HSBC Bank, which I'll get involved. I'll speak to you about. HSBC Bank is the laundering of money, the mechanism to launder the money to and from the illegally occupied territories that is occurring on a daily basis. And I will show you those slides. I just want you to get a general idea of what the case is about. And the plaintiffs are throughout the world. Any individual that has been harmed by the invasion and the ongoing occupation, the selling of properties, can and should join in the lawsuit. You could disagree, obviously, but if you seek to enforce your rights, there's nothing more clear than filing a legal action looking for your individual rights to be protected. And each person who submits to the U.S. Court's jurisdiction actually assists in advocating the rights of the others. The point is that this case has the ability to provide a history. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για εσάς απόψε. Εδώ να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 0208-292-7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις επόμενες εκδηλώσεις της επαρχίας μας. Αύριο Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου, η οργάνωση Κυπρίων Γυναικών Camden διοργανώνει το χριστουγεννιάτικο πάρτι της στο Charlie Ratchford Center. Θα υπάρχει ελληνική ζωντανή μουσική, ελληνική χορή και πλούσιο γεύμα. Την ερχόμενη Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Καταδρομέων Αγγλίας πραγματοποιεί συνεστίαση στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στις 5.30 το απόγευμα. Επίσης, το επόμενο Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου, το ΑΚΕΛ Βρετανίας διοργανώνει τη χριστουγεννιάτικη του χορεσπερίδα στο Regency Banqueting Suite. Η ώρα 7:45 το βράδυ. Επίσημος προσκεκλημένος στη χορεσπερίδα θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, κύριος Άντρος Κυπριανού. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταινίες «Απιστίες με συνταγή γιατρού» και «Η πρόκληση». Αύριο Σάββατο στις 7:15 μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, πρωτοπρεσβύτερο του Ναού των 12 Αποστόλων. Την Κυριακή στις 7:04 παρακολουθήσετε την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία» με τον Ειρηνάρχο Στεφάνου, ενώ στις 7:45 παρακολουθήσετε την εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής «OMOGENIA το Λονδίνο». Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού λοιπόν ξανά την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Γεια σας!